If love was a melody, I'd want you to sing to me in that voice that whispers my name. If the world was a dance floor, I'd waltz you shore to shore while the steel and twin fiddles play. A love song that goes on forever, for worse and for better. We'll two-step together, and I'll hold you closer each day I go through this dance of a lifetime with you. Till right now as once was, memories and sawdust, tomorrows have all rolled around. We'll ask the good Lord if heaven has an encore, and I pray that we'll hear that sound of a love song that goes on forever, for worse and for better. We'll two-step together, and I'll hold you closer each day I go through this dance of a lifetime with you. I'll hold you closer each day I go through this dance of a lifetime with your hand in mine. Dance of a lifetime with you. Bonjour tout le monde, Stéphane Beauchamp. J'espère que vous allez bien. On fait une danse qui s'appelle Dance of a Lifetime. C'est une chorégraphie de Rob Fowler. C'est une danse qui a 48 ans, qu'on fait sur 2 murs. C'est une valse intermédiaire, ce qu'on appelle en anglais Improver Waltz. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de tag, autrement dit. Par contre, il y a un restart sur le 3e mur après les 6 premiers temps. Alors, dans le fond, il y a 8 parties de 6 temps. On peut aussi, comme on le fait ici, compter avec 4 parties de 12 temps. Alors, on commence, première partie, pied gauche, on va en avant du pied droit, en avant, pointé de côté, pied droit et retenu. On recule droit derrière le gauche, pointé pied gauche et retenu. Deuxième partie, on avance gauche et on pivote un demi-tour à gauche. Donc, on pivote en arrière droit, en arrière gauche, on recule pied droit et on ramène le gauche ensemble et surplace pied droit. Ça complète les 2 premières parties. On va les faire avec les comptes. Juste pour oublier dans la valse, il faut plier sur le 1 et le 4. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Troisième partie, on est face au mur arrière. Ça va être plus facile si je la fais face au mur avant. On fait un twinkle, pied gauche, croise en avant, côté pied droit, surplace pied gauche. Rendu ici, on croise en avant, de côté et croise en arrière. Quatrième partie, côté pied gauche, on drague le pied droit 2 temps, 2, 3, sans le déposer, on garde le poids sur le pied gauche. Et rendu ici, on tourne un tour complet vers la droite. On avance pied droit, quart de tour à droite. On recule gauche, demi-tour à droite. Et côté pied droit, quart de tour à droite. Alors, on va faire les 4 parties du début avec les comptes, mais la 3e et la 4e, quand on fait le premier mur, on est face au mur opposé. 5, 6, 1, 2, 3,
4, 5, 6. On tourne. 2, 3, 4, 5, 6. Twinkle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. On tourne. 4, 5, 6. Cinquième partie, on est face au mur arrière. Ça va être plus facile si je le fais face au mur avant. On fait un 3/4 de tour à gauche, diamond turn. Alors, en faisant les deux prochaines parties, pied gauche, on croise en avant, côté pied droit, on recule gauche, 1/8 à gauche. On recule le droit, toujours en diagonale, pied gauche côté, 1/8 à gauche, et on avance le pied droit, un autre 8e à gauche. La sixième partie, toujours dans le diamond turn, on va en avant pied gauche en croisant légèrement, côté pied droit, 1/8 à gauche, on recule gauche, un autre 8e à gauche, on recule droit en restant en diagonale, côté pied gauche, face au mur, un 8e à gauche, et on avance pied droit. On peut aussi le ramener ensemble. Ça complète la sixième partie. La septième partie, on avance pied gauche, 2 kicks en avant pied droit, 2, 3. On recule droit, 4. On ramène le pied gauche ensemble, 5, et sur place 6. Dernière partie, la huitième partie, on avance gauche et on va aller tourner un quart de tour à gauche en ramenant les pieds ensemble. Donc, en avant, ensemble, sur place. Et on recule le pied droit, 4. On ramène ensemble 5 et sur place 6. Ça complète les 8 parties. Alors, si on fait les 8 parties, quand on fait le premier mur, il y a plusieurs parties qui vont être sur le mur opposé. Alors, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-tour, 1, 2, 3, 4, 5, 6 twinkle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, on tourne, 4, 5, 6 diamond turn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quarts de tour, 1, 2, 3, on recule, 4, 5, 6. Alors, on est rendu au deuxième mur. Si on fait le deuxième mur ensemble, pied gauche en avant, pointé pied droit et retenu. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6 twinkle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, on tourne. 4, 5, 6 diamond turn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et rendu ici, c'est le troisième mur. On fait seulement les 6 premiers temps et un restart. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restart. On repart du début. Le dernier mur, on va faire seulement les 4 premières parties, incluant la finale. Alors, on débute sur le mur arrière et à la fin de la quatrième partie, on va ralentir légèrement pour la finale. Alors, si on les fait ensemble, les 4 parties finales. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6 twinkle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. La musique va ralentir. 4, 5, 6. Et je mets les mains de chaque côté. Au niveau des mains, c'est très personnel. Alors, merci beaucoup et bonne danse! Hey guys, this dance is called Dance of a Lifetime. It's choreographed by Rob Fuller. It's a 48 count, 2-wall improver waltz. So there's no tags in this dance, but there's one restart on wall 3 after the first 6 counts. So let's start with section 1. We start with the left foot and we step forward in front of the right and we touch on the side and we hold. Then we step behind with the right, behind the left, and we touch on the side and we hold. Section 2, you step forward with the left and you do a half left turn pivot. So you pivot and you step back, right, left. Then you step back with the right, you bring the left together
and you step in place with the right. So let's do the first two sections with the counts, and don't forget in the waltz, you have to bend the knees on the 1 and the 4. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Section 3, we're facing 6 o'clock. It will be easier for you guys if I do it facing 12 o'clock. So you do a twinkle starting with the left. So you cross, side, recover, and then you cross over the left with the right. You step on the side, and you go behind with the right. Section 4, you step on the side with the left, and you drag the right foot, but 2 counts, 2, 3, and you keep the weight on the left. Then you will do a full turn to the right. So as you step forward with the right, quarter turn to the right, you step back with the left, half a turn to the right, and then you step on the side with the right foot, quarter turn to the right. So you did a full turn to the right. So let's do the first 4 sections with the counts, but when you do wall 1, section 3, and section 4, you will be facing 6 o'clock, okay? So 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, twinkle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, we turn, 4, 5, 6. Section 5, we're facing 6 o'clock. It will be easier again if I'm facing 12 o'clock. So you do the first part of a diamond turn, a 3/4 left diamond turn. So you cross over the right, you go to the side with the right foot, and then you step back slightly crossing, doing a 1/8 of a turn to the left, okay? Then you step back with the right, you go side with the left, one more 1/8 of a turn to the left, and you step forward with the right, one more 1/8 of a turn to the left. Then section 6, it's the second part of the 3/4 left diamond turn. So you go forward, slightly crossing with the left, then you step on the side with the right, 1/8 of a turn to the left. You step back with the left, one more 1/8 of a turn to the left, and then you step back with the right. You step on the side with the left, one more 1/8 of a turn to the left, and you step forward with the right. Section 7, you step forward with the left, and you do 2 kicks forward with the right. You kick twice, so 2, 3. You step back on the right at 4, you bring the left together 5, and you step in place with the right at 6. And section 8, the last section, you go forward with the left, and you will turn a quarter turn to the left. So you go forward together in place. So 1, 2, 3. You step back with the right, 4. You bring the left together, 5. And you step in place with the right at 6. Okay? So let's do the last 4 sections with the counts. So we start with the 3/4 left diamond turn. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So let's do the 8 sections with the counts. But when we do wall 1, there's a lot of sections that will be facing 6 o'clock, okay? So 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We turn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Twinkle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then you start wall 2 facing 6 o'clock. So let's do wall 2 together. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Twinkle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4,
5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then it's wall 3. You will do only the first 6 counts and a restart. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, restart. So the last wall, you will start the last wall facing 6 o'clock. You do the first 4 sections and the ending. The ending is on section 4. You slow down at the end of section 4. So let's do them together. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Twinkle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. And then the music slows down. 4, 5, 6. And I put my arms each side. But for the arms, it's very personal, okay? So I hope you enjoyed learning this dance with me. So take care and stay safe.